বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। কিছু করার নাই এখন। এই যেখানে যে গিয়ারের ছবিটা আছে না, প্রত্যেক চ্যাপ্টার যে গিয়ারের ছবিটা দেখতেছেন, এটা এই গিয়ারের ছবি। বেভেল গিয়ার। ক্লাচ, আচ্ছা, rolling and the contact bearing. আসসালামু আলাইকুম। তো রোলিং কন্ট্যাক্ট বিয়ারিং, এটা ইনশাআল্লাহ আজকে দেখবো আমরা। এখানে রোলিং কন্ট্যাক্ট বিয়ারিং এর মধ্যে প্রথমে আছে বিয়ারিং টাইপ, তারপর হচ্ছে বিয়ারিং লাইফ, বিয়ারিং লোড, লাইফ এন্ড রেটেড রিলায়েবিলিটি। আপনাদের একটা হবে, ক্লাস টেস্ট হবে, এটা আমি একটা অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে দিয়ে দিব, এটা পরে জমা দিবেন, কয়েকটা অঙ্ক থাকবে। আজকে কি বুধবার নাকি? তো bearing type, bearing life, bearing load, life reliability plus bearing life type, bearing এর মেথড ছোট ছোট। L10 লাইফ বলে একটা লাইফ আছে। বিয়ারিং চিনেন তো নাকি? এই যে চ্যাপ্টারটা জার্নাল বিয়ারিং, হ্যাঁ আমরা রোলিং কন্ট্যাক্ট বিয়ারিংটা দেখবো না, সময় নাই আমাদের, আমরা জার্নাল বিয়ারিং সম্পর্কে একটু ম্যাথটা দেখবো। বিয়ারিং জিনিসটা কি এটা আগে দেখতে হবে।
যেগুলো হচ্ছে বেয়ারিং। বিভিন্ন ধরনের বেয়ারিং আছে। Bearings are used from a small supermarket trolley to huge power plants. A number of light-duty, as well as industrial equipments, could not function without the use of bearings. A bearing is a machine element that constrains relative motions and used to reduce the friction between moving parts. For an example, a sliding door. The door cannot be lifted or removed from its place until your door works like this. It only permits sliding to open it. The possible movement is restricted to sliding motion by bearings. They are easier to move, and when friction is reduced, speed and efficiency of an object will be enhanced. Different types of bearings are used for various applications, such as rolling element bearing, plain bearing, fluid bearing, magnetic bearing, jewel bearing, and flexure bearing. But first, let we know about what is the purpose of bearings. The main purpose of bearings is to prevent direct metal-to-metal contact between two elements that are in relative motion. This prevents friction, heat generation, and ultimately, the wear and tear of parts. It also reduces energy consumption, as sliding motion is replaced with low-friction rolling. They also transmit the load of the rotating element to the housing. This load may be radial, axial, or a combination of both. Rolling element bearings contain rolling elements in the shape of balls or cylinders. We know that it is easier to roll a wheel than slide it on the ground, as the magnitude of rolling friction is lower than sliding friction. The same principle is in work here. These bearings are used to facilitate the free movement of parts in rotational motion. Rolling elements carry the load without much friction, as the sliding friction is replaced with rolling friction. Rolling element bearings can be subdivided into two major types, ball bearings and roller bearings. Ball bearings and roller bearings. Ball bearings are one of the most common types of bearing. It consists of a row of balls as rolling elements. They are trapped between two annulus-shaped metal pieces. These metal pieces are known as races. The inner race is free to rotate, while the outer race is stationary. Ball bearings provide very low friction during rolling, but have limited load carrying capacity. This is because of the small area of contact between the balls and the races. They can support axial loads in two directions besides radial loads. Depending on the application, different types of ball bearings are available to choose, such as deep groove ball bearings. This is the most widely used ball bearings. Trapped between the two races is a ring of balls that transmit the load and allows rotational motion between the two races. The balls are held in place by a retainer. They have very low rolling friction and are optimized for low noise and low vibration. Angular contact ball bearings. In this ball bearing, the inner and outer races are displaced with respect to each other along the bearing axis. This type is designed to handle greater amounts of axial loads in both directions, in addition to radial loads. Self-aligning ball bearings. This type of ball bearing. The inner ring has deep grooves, similar to deep groove ball bearings, followed by two rows of balls and the outer ring. The outer ring has a concave shape, and this grants the inner ring. Thrust ball bearings. It consists of two bearing discs with raceways for the balls. These bearings exhibit low noise, smooth operation, and are capable of high-speed applications. Roller bearings maintain accurate alignment of every part
over a long period of time and can carry the heavy momentary load. This renders them suitable for machinery, which requires to frequent start and stops. Rolling makes the line contact with their races, while balls make point contact. It has a higher load carrying capacity. Roller bearings can use cylindrical rolling elements instead of balls as load carrying between the races. In roller bearings, there are also various types, such as cylindrical roller bearings use line contact between the rolling elements and the raceways, which optimizes the distribution of stress factors at the point of contact. These cylindrical roller bearings have a very high radial load rating. Depending on the design, they may also be able to transmit unlimited amounts of axial loads. Numerical roller bearings. These bearings are very robust and work on the same principle as self-lining bearings, with the exception that they use spherical rollers instead of ball rollers, allowing higher loads to be supported. Spherical roller bearings are suitable for absorbing high radial loads and moderate axial loads. The tapered roller bearings contain sections of a cone as a load-carrying element. These rollers fit between the two races that are also sections of a hollow cone. If the races and the axes of rollers were extended, they would all meet at a common point. Tapered roller bearings are designed to handle higher axial loads besides radial loads. Needle roller bearings are a special type of cylindrical roller bearings which contain long, thin rolling elements. Needle roller bearings have a high load rating and are only suitable for radial forces. A plain bearing is the simplest type of bearing. It usually only consists of a bearing surface. There are no rolling elements. Plain bearings are used for rotational, sliding, reciprocating, or oscillatory motion. The bearing remains fixed while the journal slides on the bearing's inner surface. The bearing is basically a sleeve mounted on the shaft and fit into the bore. Plain bearings are inexpensive, compact, and lightweight. They have high load carrying capacity. It is used extensively in applications in the agriculture, automotive, marine, and construction industry. Fluid bearing is a special type of bearing that relies on pressurized gas or liquid to carry the load and eliminate friction. These are used to replace metallic bearings, where they would have a short life, in addition to high noise and vibration levels. These bearings are used in machines that work at high speeds and loads. While the initial costs are higher, the longer lifespan in tough conditions makes up for it to run longer time. Magnetic bearings use the concept of magnetic levitation to hold the shaft mid-air. As there is no physical contact, magnetic bearings are zero-wear bearings. There is also no limitation on the maximum amount of relative speed which it can handle. Magnetic bearings can also accommodate some irregularities in shaft design, as the shaft's position is automatically adjusted based on its center of mass. A jewel bearing is a plain bearing in which a metal spindle turns in a jewel-lined pivot hole. The hole is typically shaped like a torus and is slightly larger than the shaft diameter. The jewels are typically made from the mineral corundum, usually either synthetic sapphire or synthetic ruby. Jewel bearings are used in a range of industry applications and in precision instruments where low friction, long life, and dimensional accuracy are important. Their largest use is in mechanical watches. A flexure bearing is a category of flexure which is engineered to be compliant in one or more angular degrees of freedom. Flexure bearings are often part of compliant mechanisms. They serve much of the same function as conventional bearings or hinges in applications which require angular compliance. However, flexures require no lubrication and exhibit very low friction. Flexure bearings are simple and inexpensive.
They are also often compact, lightweight, and are easier to repair without specialized equipment. Flexure bearings have the disadvantages that the range of motion is limited and often very limited for bearings that support high loads. I hope I've covered everything about bearings. If you still think I've missed any of the bearings, so please let me know in the comments. Press the like button if you want more content like this. If you found this video useful, then please share it with your friends. Subscribe to the channel and press the bell icon to get the notifications of our new videos. বিয়ারিং মানে ছোট বড় অনেক ধরনের বিয়ারিং আছে। তো এটা কিন্তু বিয়ারিং সম্পর্কে মোটামুটি দেখলাম। আমরা আরেকটা জিনিস দেখি, জার্নাল বিয়ারিং। Journal bearings typically consist of a metal sleeve that fits around a shaft. The sleeve is held in place within a housing. The journal is simply the place on the shaft that is surrounded and supported by the bearing. Journal bearing শোনা যায় কথাবার্তা? out of metallic and non-metallic materials. Examples of common metallic bearing materials include bronze. জি স্যার, শোনা যায়। বুঝতেছেন তো নাকি? মানে টাইপস বিয়ারিং, বিভিন্ন ধরনের টাইপস দেখাইলো, বুঝছেন না বিষয়গুলো? জি স্যার। আচ্ছা, This fibrous synthetic material is used in power generating applications because it does not conduct electricity. Another common bearing material is called Babbitt. Babbitt is a soft alloy comprised of tin, copper, and antimony. Babbitt is usually bonded to a shell of harder metal to give the bearing strength. Bearings are generally made out of material that is softer than the metal of the shaft. This helps to protect the shaft by allowing the bearing material to wear out first. Journal bearings usually have a lubricant groove on the inside surface of the bearing. This groove generally runs parallel to the shaft and helps distribute oil or grease along the shaft, where the shaft passes through the bearing. There are two basic types of journal bearings: solid journal bearings and split journal bearings. Solid journal bearings consist of a solid one-piece sleeve mounted in a one-piece housing. A solid journal bearing is sometimes called a bushing or a sleeve bearing, depending on its thickness. A bushing is a relatively thin, solid journal bearing that gets most of its strength from the housing in which it is mounted. The term sleeve bearing generally refers to a thick-walled journal bearing. A split journal bearing consists of a two-piece bearing mounted in a two-piece housing. The advantage of a split journal bearing over a solid journal bearing is that it can be separated into two halves. A split journal bearing is easier to service since it can usually be separated and removed from around the shaft without removing the shaft itself. Solid journal bearings can be more difficult to replace than other types of journal bearings. Frequently, they must be slipped on and off the end of the shaft, or the shaft must be removed through the bearing. তো জার্নাল বিয়ারিংটা হলো আপনার মানে যেখানে ফ্লুইড ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? ফ্লুইড ইউজ করে যে লুব্রিকেন্টের মধ্যে থাকে, তো এখানে হচ্ছে যে জার্নাল বিয়ারিং ইউজ করা হয়।
তো এই যে জার্নাল বিয়ারিং, তো এই যে জার্নাল বিয়ারিং যেটা লুব্রিকেশন, হাইড্রোডাইনামিক, হাইড্রোস্ট্যাটিক, ইলেকট্রোহাইড্রোডাইনামিক, বাউন্ডারি সলভেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। তো দেখলেনই তো জার্নাল বিয়ারিং কিরকম, মানে জার্নাল বিয়ারিং বলতে কি দুইটাই থাকে, একটা রড থাকে আর একটা বুশিং থাকে, ঠিক আছে? জাস্ট একটা রড আর একটা বুশিং, আর কিছু না। রড বুশিং এর মধ্যে রড গুলা ঘুরতে থাকে, ঠিক আছে? আর চারপাশে থাকে হলো লিকুইড। এই ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে। এই যে হলুদ কালার যে লিকুইডটা, এটা হচ্ছে চারপাশে থাকে। তো মানে কি, আগে যদি সলিডের সাথে ফ্রিকশন হইতো তাহলে তো ওইটা মানে সলিডের সাথে ফ্রিকশন হইলে পরে এখানে যে হিট এবং তাপ উৎপন্ন হইতো, এই জায়গায় আপনার লিকুইডের সাথে ফ্রিকশন হয়, তার মানে ফ্রিকশনটা অনেক কম, ঠিক আছে? ফ্রিকশনটা কিন্তু অনেক কম। এই যে দেখেন ভিতরে লাল কালারের মানে লিকুইড আর কি, ওই যে লাল কালার, এই যে রোটেটিং শ্যাফট, এটা হচ্ছে জার্নাল বিয়ারিং, আর এটা হচ্ছে আপনার লুব্রিক্যান্ট। এই লুব্রিক্যান্টের মধ্যে জিনিসটা ঘুরে, ঠিক আছে? একটু মানে ভিসকাস লুব্রিক্যান্ট, ঠিক আছে? মানে একটু পিচ্ছিল টাইপের, এবং মানে ফ্রিকশন কম হয় এখানে। তো এই জার্নাল বিয়ারিং যেহেতু মাঝখানে ফ্লুইড থাকে, ঠিক আছে? মাঝখানে ফ্লুইড থাকে, তো একটা ধরেন ফিক্স থাকে, আরেকটা ঘুরে। ধরেন কথা এই নিচেরটা ফিক্সড, উপরেরটা যেতেছে, নিচে ফ্লুইড, মাঝখানে ফ্লুইড আছে। তখন কি হবে আসলে? এখানে যেটা দেখাইছে যে ফ্লুইড এই জায়গায় যেটা ফিক্স থাকবে ওই পয়েন্টে ভেলোসিটি 0, তার উপরে পয়েন্টে ভেলোসিটি আরেকটু বেশি, তার উপরে পয়েন্ট আরেকটু বেশি। এভাবে যত উপরের পয়েন্টের দিকে যাবে, হ্যাঁ, তত ভেলোসিটি বাড়তে থাকবে। এবং ফাইনালি এই পয়েন্টে ভেলোসিটি হবে ইউ ভেলোসিটির সমান, বা এটার সমান। ভিসকোসিটি ফর্মুলা হচ্ছে আপনার টাউ ইকুয়ালস টু এফ বাই এ। ভিসকোসিটি ফর্মুলা হচ্ছে নিউটনস ভিসকোসিটি ল, মিউ ইনটু ডিইউ বাই ডিওয়াই। ডিইউ হচ্ছে ইউ, আর ওয়াই হচ্ছে এখান থেকে এটুকু ডিসটেন্স, ঠিক আছে? যদি হয় মানে ইউনিফর্ম হয়, ইউনিফর্ম বলতে এখানে ফ্লুইডের যে ডিসটেন্স যদি খুবই কম থাকে, ফ্লুইডের ডিসটেন্স যদি খুবই কম থাকে, এই ডিসটেন্সটা, তাহলে পরে ডিইউ এর জায়গায় লেখা যায় হলো ইউ, আর ডিওয়াই এর জায়গায় লেখা যায় হচ্ছে আপনার এইচ। তো ভিসকোসিটির কিছু একক আছে, প্যাসকেল সেকেন্ড, রেইন, ইত্যাদি ইত্যাদি। টেম্পারেচারের সাথে ভিসকোসিটি চেঞ্জ হয়, কমে কখনো কখনো, কখনো ফিক্স থাকে, কখনো একটু বাড়ে। পেট্রফস ইকুয়েশন। আচ্ছা, পেট্রফস ইকুয়েশনটা কি?
বিয়ারিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স, দেখেন যদি ফিল্ম যেটা পাতলা হয় মানে যে লিকুইডটা থাকবে সেটা যদি বেশি পাতলা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আনস্টেবল, আর একটু মোটা যদি হয় তাহলে এটা বেশি স্টেবল। এবং ফ্রিকশন কিন্তু একটা মিডিয়াম জায়গার মধ্যে, মানে খুব বেশি মোটাও না আবার খুব বেশি পাতলাও না, এরকম এক ধরনের মানে ইসের মধ্যে কি বলে লিকুইডের মধ্যে ফ্রিকশনটা সবচেয়ে কম থাকে। জার্নাল বিয়ারিং মোটামুটি এইরকম একটা অবস্থায় থাকে, কারণ যেহেতু লোড পড়ে একেবারে এটার সাথে মিশে যায় না, আবার একদম কেন থাকে না, ঠিক আছে। যদি ড্রাই থাকতো তাহলে মিশে যেত, কিন্তু যেহেতু ড্রাই না মানে লিকুইড থাকে, জার্নাল বিয়ারিংটি কি আপনি চিনতে পারছেন বা বুঝতে পারছেন জার্নাল বিয়ারিংটা কি আসলে? মানে এখানে বল বিয়ারিং এ বল থাকতো, বাট জার্নাল বিয়ারিং এ বল থাকে না, বরং লিকুইড থাকে। বাট লিকুইড এত মানে বেশ, এখানে যতটুকু মোটা দেখানো হয়েছে এত মোটাও না, খুবই পাতলা একটা লেয়ার। খুবই পাতলা লেয়ার। এই যে পাতলা যে লেয়ারটা দেখতেছেন না, এরকম পাতলা লেয়ার থাকে যদি এরকম মোটা হয়, বা এই যে এরকম পাতলা একটা লেয়ার থাকে, মানে খুব বেশি মোটা না, কারণ বেশি পাতলা হইলে আবার মানে বেশি মোটা হইলে তো পানির মধ্যে ভাসে পড়বে, এরকম একটা অবস্থা। আসলে এটা হলো বিয়ারিং, মানে ঘুরতেছে, এটা বুশিং, মাঝখানে লিকুইড থাকে, তখন ফ্রিকশনটা খুব কম হয়। Eccentricity ratio E by C. H naught. H naught, এটা হলো মিনিমাম ফিল্ম থিকনেস, মিনিমাম ফিল্ম থিকনেস, এটা হলো H naught। যেখানে যে থাকে সে মিনিমাম ফিল্ম থিকনেস, সবচেয়ে কম যে ফিল্ম থিকনেস H naught। এক্সেন্ট্রিসিটিটা জিনিসটা কি? এক্সেন্ট্রিসিটিটা হলো মানে কেন্দ্র থেকে কত দূরে সরে গেছে সেটা এক্সেন্ট্রিসিটি। কেন্দ্র মেইন সেন্টার হলো যে ও প্রাইম, এই জায়গায় মেইন সেন্টার হলো এই জায়গায়, কিন্তু এটা সরে এই পর্যন্ত চলে আসছে, এইটুকুর যে ডিস্টেন্স এটাই হচ্ছে কি এক্সেন্ট্রিসিটি।
এই যে minimum film thickness H naught. The dimension C is the radial clearance. The nomenclature of general bearing is shown. The dimension C is radial clearance. এখান দিয়ে যে ফ্লুইডটা দেয় বা লিকুইডটা দেয়, যদি পানি বা লিকুইডটা পড়ে যায়, the bearing shown in the figure is known as partial bearing. If the radius of the bushing is the same as the radius of journal, it is called fitted bearing. If the bushing enclosed the journal, as indicated dishes lines, is a full bearing. The angle beta describes the angular length of the partial bearing. For example, a 120 degree partial bearing has the angle beta equal to 120 degree. Eccentricity এটা হচ্ছে E দিয়ে প্রকাশ করা হয়। C টা কি radial clearance। This difference between the radii of bushing and journal. রেডিয়াল ক্লিয়ারেন্সটা কি, ধরেন এই যে এটা হচ্ছে জার্নাল আর এটা হচ্ছে বিয়ারিং বা রডটা, তো এইটার যে এটা রেডিয়াস এবং এটা রেডিয়াস, এই দুই রেডিয়াসের মধ্যে পার্থক্য, এটাই হচ্ছে রেডিয়াল ক্লিয়ারেন্স বা সি। ধরেন বড়টা রেডিয়াস মাইনাস ছোটটা রেডিয়াস, R2 মাইনাস R1, এটাই হচ্ছে সি। ঠিক আছে, রেডিয়াল ক্লিয়ারেন্স। এখানে কিছু ম্যাথ আছে, এগুলো দেখে নিও, বিষয় না। ডিজাইন কনসিডারেশনের মধ্যে আছে viscosity mu, the load per unit projected bearing area P, the speed and the bearing dimension RCBL. এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড স্টেপে আছে coefficient of friction, temperature rise, volume flow rate of oil, the minimum film thickness H naught. এই গ্রাফগুলো কাজে লাগবে আমাদের, প্রত্যেকটা গ্রাফ কাজে লাগবে। আচ্ছা, পড়েন তো একজন এক্সাম্পল 12.1। Okay, sir. Determine H naught and E using the following given parameters: mu equal to 4 mu REYN, N equal to 30 REP per second, W equal to 500 pound force, bearing load R equal to 0.75 inch, C equal to 0.0015 inch,
and L equal to 1.5 inch. এগুলা ডাইমেনশন দেওয়া আছে, হ্যাঁ, বা ডায়ামিটার দেওয়া আছে। Okay. এইচ নট বের করতে বলছে। এইচ নটটা কি? এইচ নট হলো মিনিমাম ফিল্ম থিকনেস, মানে একদম চিকন যে পানির অংশটা ওইটা, বা ওই যে ফ্লুইড অংশটা, পানি তো আসলে না, ওইটা বের করতে বলছে। এই যে এটা হলো মিনিমাম ফিল্ম থিকনেস, এটা বের করতে বলছে। দেওয়া আছে হলো এক্সেন্ট্রিসিটির মান, বা নাও দেওয়া থাকতে পারে, রেডিয়াসের মান দেওয়া আছে, এরপরে হচ্ছে যে এই যে সি রেডিয়াল ক্লিয়ারেন্স মান দেওয়া আছে, এন নাম্বার অফ রেভলিউশনের মান দেওয়া আছে, এল এল হলো ওই যে এলটা, মানে এটা যদি জার্নাল বিয়ারিং হয়, ঠিক আছে, এটা একটা দৈর্ঘ্য আছে না, এটা হচ্ছে এল। লোড দেওয়া আছে, লোড হলো 500 পাউন্ড, বেশ ভালো লোড। মিউ এর মান দেওয়া আছে, মানে ভিসকোসিটির মান দেওয়া আছে, আর এর মান, সি এর মান, এল এর মান, এগুলো দেওয়া আছে। তো the nominal bearing pressure in projected area of the journal is, আচ্ছা, nominal bearing pressure মানে কি? এই জার্নাল বিয়ারিং, এটা এইটার উপরে একটা লোড করতেছে। এখন জার্নাল বিয়ারিংটা এরকম, এইটুকুর মধ্যে এই অংশটুকুর মধ্যে যে লোডটা পড়তেছে, হ্যাঁ, এই অংশটুকুর মধ্যে যে লোডটা পড়তেছে, এটাই হচ্ছে আপনার ওই যে বিয়ারিং প্রেসার, নমিনাল প্রেসার। কি হলো ডাব্লিউ, এই যে এটা হলো ডাব্লিউ, ডাব্লিউ 2RL। এটা হচ্ছে আর এবং এটা হচ্ছে এল, এটা হচ্ছে আর, হচ্ছে এল। টু দ্বারা কেন গুণ করছে? টু দ্বারা গুণ করছে কারণ হলো projected area, projected area P equals to W by 2RL.
If we know designate a small force bearing by W in pound force, then the pressure P in pound force per square inch the frictional. প্রজেক্টেড এরিয়াটা যে এরকম, মানে বিয়ারিংটাকে কাইটা ফেললে যে এরিয়াটা পাওয়া যাবে বার্গারের মতো, তো মানে এই বরাবর কাইটা ফেলেন তাহলে যে এরিয়াটা পাওয়া যাবে, খোলা যে এরিয়াটা পাওয়া যাবে, এটাই হচ্ছে আসলে প্রজেক্টেড এরিয়া। সেখানে টু দা কেন গুণ করছে কে বলতে পারবেন? আসলে প্রজেক্টেড এরিয়াটা নেওয়ার কারণটা হইলো ডাব্লিউ যে ফোর্সটা, এই ফোর্স এখানে ম্যাক্সিমাম, এখানে ফোর্স একটু কম, তার পাশে আরেকটু কম, তার পাশে আরেকটু কম, তার পাশে আরেকটু কম, কমতে কমতে এই পয়েন্টে এসে ডাব্লিউ ফোর্সটা মান 0 হয়ে যায়। এখানে আরেকটু কম, এখানে আরেকটু কম, এখানে আরেকটু কম, এখানে আরেকটু কম, কমতে কমতে এই পয়েন্টে এসে ডাব্লিউ ফোর্সের মানটা 0 হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো এখানে আয়সা ডাব্লিউ ফোর্সের মানটা যখন 0 হয়ে যায়, মানে সরি এখানে না, যে এই দুই পয়েন্ট একসাথে ডাব্লিউ ফোর্সের মান 0 হয়ে যায়, এর জন্য এভারেজ হিসেবে নেওয়ার জন্য তারা ফোর্সটাই নিচ্ছে W/2, W/2 বাই এরিয়া, প্রজেক্টেড এরিয়া। আরএল, ওই যে W/2 এটা নিচে চলে আসছে, টুটা নিচে চলে আসলে 2RL। এই তো প্রজেক্টেড এরিয়া পাওয়ার পরে এটা আপনারা পাইলেন, পাওয়ার পর এটা দেখা গেল যে 222 PSI। এরপর সমারফিল্ড নাম্বার বের করতে হবে, সমারফিল্ড নাম্বার n equals to nj equals to 30 revolution, এটা হলো সমারফিল্ড নাম্বারের জন্য ইকুয়েশন, s equals to r by c whole square mu n by p। এখান থেকে সমারফিল্ড নাম্বার বের হলো 0.0135। also l by d equals to 1 থেকে 12.16 equals to l by d equals to 1, h equals to quantity h not to c is the minimum film thickness variable since c equals to 0.8 h equals to inch. We can find angular location phi, the minimum film thickness, the charge over the সতেরো s equals to 135 আচ্ছা, এখন এই যে পর্যন্ত বের করলেন না,
এই ম্যাথটা পরীক্ষায় যদি আসে এবং এই যে এগুলা গ্রাফটা তো আপনাদের জানাই থাকবে। এখন কি করছে দেখেন, যে 12.16 নাম্বার ফিগারে গেছে। আমাদের কি বের করতে বলছিলাম মনে আছে কারো? H0 ওই যে সমারফিল্ড নাম্বার একটা মান বের হইছে না? জি স্যার কত বের হইছে? 0.135 এরকম একটা বের হইছে। তারপর L/D এর মানটা কত এটা আমাদের জানতে হবে। তো এখানে L হলো আপনার 1.5, D হলো যে এটা দ্বিগুণ করলে D, তো L/D এর মান হয় 1। ঠিক আছে, আচ্ছা L/D এর মান হলো 1, এই যে L/D এর মান হচ্ছে 1। তাহলে এই লাইন দিয়ে আমরা কাজ করব, এই লাইনটা। ঠিক আছে, এটা L/D 1। তো সমারফিল্ড নাম্বার হলো 135। 135 কোথায় হবে? 0.1 0.2, তাহলে 0. এটা 12 14 16 18, তো 13 যে এখান দেওয়া যাবে। তো এটা থেকে আপনি সরাসরি উপরে উঠে দেন, এই পয়েন্টে এসে পেলেন। তো এখান থেকে আপনি যে এই একের সাথে যখন মিললেন, মানে গ্রাফ আর কি, জাস্ট 0.4 এর একটু বেশি হয় আর কি মানটা। এই যে h কোন মানটা? H0/c এর মানটা 0.4 সামথিং। কত আসে? এই যে 0.42 দেখছেন? আবার ই এর মানও পাওয়া যাবে, এই যে এক্সেন্ট্রিসিটিটার মানও পাওয়া যাবে। এটা মান কেমনে পাওয়া যাবে? যে এই পাশে দিয়ে ডানে যান, 0.6 বা 0.58 এরকম। এই যে 0.58। তো এখন আমরা যে H0/c, এখানে c এর মানটা তো আমরা জানি, c এর মান হলো এটা। ওখানে c এর মান বসিয়ে দিলে আপনি H0 এর মানটা পেয়ে যাবেন 0.00063। এটা হচ্ছে মিনিমাম ফিল্ম থিকনেস। এরপর you can find angular location phi and minimum film thickness from the chart 12.17। s এর মানে তো বসাবেন, এটা 5 পাবেন। angular এটা পাবেন যে পজিশন অফ মিনিমাম থিকনেস কত ডিগ্রিতে আছে। এই যে s এর মান হলো 135, এটা হলো এইখানে যাবেন গিয়ে যে কত, হয়তো 50 এর আশেপাশে থাকতে পারে। এই যে 53 ডিগ্রি। ঠিক আছে, তো এক্সেন্ট্রিসিটি ই এর মান, এই যে এপসাইলন জানেন, ওখান থেকে আপনি ই এর মানটা বের করে ফেলতে পারবেন। বুঝতে পারছেন? যেহেতু সি এর মান আপনি জানেন, এই যে এটার মান জানেন, সি এর মান জানেন, সেই ক্ষেত্রে যে ই এর মানও আপনি জেনে ফেলতে পারবেন এক্সেন্ট্রিসিটি কত। পাওয়া যাবে ম্যাথটা, জাস্ট গ্রাফের কিন্তু আসবে পরীক্ষায় এই ম্যাথ, এই টাইপের ম্যাথ। স্যার দিস মিন ইফেক্টিভিসিটি ই ইজ যেটা আছে সেটা হলো আমাদের সি এর মান আমরা ওখান থেকে নিয়ে আসবো। সি এর মান কি দেওয়া থাকবে? হ্যাঁ, এই যে সি এর মান দেয়া আছে, সি এর মান দেওয়া আছে, জাস্ট বুঝতে পারছি। আর ই এর মান, তারপর এইচ নট, এগুলো মান বের করতে হবে, এগুলো বের করতে হবে। এস এর মান দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু প্র্যাকটিস করলে বুঝতে পারবেন, এমনি মানে ক্লাস করে বোঝা কঠিন আছে এটা। ওকে স্যার। কারণ এক ম্যাথ বুঝাইতে একটু সময় বেশি লাগবে, আমি চাইতেছি যে সময় বেশি না নিয়ে পরীক্ষা যে করে আসবে বুঝাই দিই, মাসে করলে একটু বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারছেন? কঠিন কিছুই না। এই সমারফিল্ড নাম্বারটা কি এটা আগে দেয়া আছে 12.7 নাম্বার ইকুয়েশন। (12.5) সমারফিল্ড ইকুয়েশন, এই যে সমারফিল্ড ইকুয়েশন, এটা হচ্ছে যে বিয়ারিং এর জন্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স নাম্বার পাওয়া যাবে সমারফিল্ড ইকুয়েশন বা সমারফিল্ড নাম্বার বলা হয়।
এটা কিন্তু একসাথে 3-4টা অঙ্ক আসবে পরীক্ষায় যদি আসে। পরে ওই যে দেখেন আগের অঙ্ক ব্যবহার করে বলছে যে কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন বের করো, টর্ক বের করো, ফ্রিকশন ওভারকাম করার জন্য পাওয়ার বের করো। তো এই যে এফ এর মান হচ্ছে যে এই যে ফর্মুলার মধ্যে বসাবেন ফিগার 12.18 থেকে 12.18 কোনটা, এই যে 12.18 সমারফিল্ড নাম্বার, তারপরে যে এখানে এল বাই ডি এর মান 1, ঠিক আছে। এই যে এরকম বারবার হচ্ছে যে বসায় পরে আপনারা এই যে আর বাই সি ইন্টু এফ এর মান পাবেন 4 এর কাছাকাছি, আর বাই 4 এর কাছাকাছি হচ্ছে 3.5%। এটা এক্সাক্ট আসতে হবে এরকম কোনো কথা নাই, মানে কাছাকাছি হবে। ওখান থেকে ওই যে এফ এর মানটা পাবেন, আবার টি এর মান পাবেন, টর্কের মান এফ ডাব্লিউ আর, প্রথম মুখস্থ সূত্র। তারপরে হর্স পাওয়ার যেটা বা ফ্রিকশনাল লস যেটা, সেটা হচ্ছে যে টি এন বাই এক্স 1050। এটা এই ফর্মুলাটা উপরে আছে। একে বিটিইউ পার সেকেন্ডে প্রকাশ করলে 2 পাই এন বাই সামথিং এগুলো গুণ করতে হয় 7-7-8 একটু 12। HP to BTU per second. HP to BTU per second. কত 0.075 0.075 ইউনিট কনভার্টার আছে, ওই 0.07 দ্বারা গুণ করলে পাওয়া যাবে, কঠিন কিছুই না। এরপরে সেম অঙ্ক দিয়ে আপনাকে বের করতে হবে যে ভলিউমেট্রিক ফ্লো এবং হচ্ছে যে সাইড ফ্লো রেট কিউএস। এটা আবার বের করবেন এই পরের যে ইয়ার থেকে, পরের যে গ্রাফটা থেকে। এই গ্রাফ খুব কঠিন কিছু না, এই গ্রাফের মধ্যে বসাবেন মান, বসাইলে পরে এই যে দেখুন 3 এর একটু উপরে আসবে মানটা, 4 পয়েন্ট সরি 135 আছে, এখান থেকে এই পর্যন্ত যাবেন, এই যে 4.5 বা 4 পয়েন্ট সামথিং। তো এই যে এখানে দেখেন 4 এর উপরে মান, এই যে মান 4 এর উপরে 4.28, ওইখান থেকে যে ইকুয়েশনের মধ্যে বসাবেন, বসালে এই ইকুয়েশনগুলো সব কিন্তু আগেই দেয়া আছে গিভেন, ঠিক আছে। QS বাই Q, এই যে Q বাই R CNL, এই Q বাই R CNL, সো Q এর মান পেয়ে যাবেন এখান থেকে কতটুকু। তারপর ফিগার 12.20 থেকে এই যে এখান থেকে আপনারা ওই যে এটা পাবেন, এটার মধ্যে 0.67, এখান থেকে এটা পেয়ে যাবেন। এই ইকুয়েশন লাগবে না, ইকুয়েশন এই গ্রাফ থেকে সব পেয়ে যাবেন। এই যে 12.4, এখানে এই যে এস এর মান তো আগেরটাই, এল এর বাই ডি এর মান আগেরটাই, পি বাই পি ম্যাক্স এর মান পি বাই পি ম্যাক্স এর মান হচ্ছে পি বাই পি ম্যাক্স। এই যে বসাবেন, টানবেন 0.4 এর একটু পরে, যে 0.42, সো পি ম্যাক্স হলো এত, এস ইকুয়ালস টু এত। এটা 12.22 নাম্বার ফিগার থেকে পি ম্যাক্স এটার জন্য পাবেন। এগুলা সিম্পল জিনিস, বুঝছেন।
খুবই সিম্পল। এই যে গ্রাফের মধ্যে বসাবেন আর মান পেয়ে যাবেন। এই পাশ থেকে একটা মান পাবেন, এই পাশ থেকে আরেকটা মান পাবেন। খেয়াল করেন যে কোন পাশে কয়টা মান আছে। এটা 70 থেকে 80 এর মধ্যে, এটা মনে করেন যে 15 থেকে 20 এর মধ্যে। এই যে 70 থেকে 80 এর মধ্যে, আর একটা 15 থেকে 20 এর মধ্যে। তো আপনাদের মানে এক্সাক্ট যে ভ্যালু সেটাই বের হবে মোটামুটি, কিন্তু মোটামুটি কাছাকাছি বের হলেই হবে। যেমন এটা যেমন এই যে 70 থেকে 80 এর মধ্যে যাদের আসবে তাদের মার্ক ভালো আসবে। আরো যদি হয় যেমন এই যে এখান থেকে 74 থেকে 76 এর মধ্যে, তাইলে ধরেন আরো মার্ক ভালো আসবে। বুঝতে পারছেন? এখানে জাস্ট গ্রাফ দেখবেন আর মানগুলো বসাবেন, এটাই আর কি। গ্রাফ দেখবেন, এই সমারফিল্ড নাম্বারের মান, সমারফিল্ড নাম্বার আগে বের করে রাখছেন, ওইটা হচ্ছে যে ই করবেন। এই যে সমারফিল্ড নাম্বার হচ্ছে 0.135, এরপরে হচ্ছে যে এই যে এখানে দেখবেন যে L/D এটা হচ্ছে 1 সব সময়। আর যদি পরীক্ষা ধরে 1 আসবে না, পরীক্ষা হয়তো হাফ আসবে, 1/4 আসবে, সামথিং অন্য কিছু আসতে পারে আর কি। তো ওইটা মনে করেন যে এরকম ভাবে দিলেই হয়ে যাবে। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, বুঝছেন? জি স্যার। আপনারা পরীক্ষার খাতাটা তো দেখলাম মোটামুটি ভালোই আছে, ওরকম ভাবেই মানে মিড এর মতো ভালো করেন, ঠিক আছে? তবে মিডের মতো আবার ভালো অনেকেই দেখলাম যে একটু মিল আছে, একজনের সাথে একজন একটু হোক মিল টিল আছে, এগুলো একটু চেষ্টা করে অ্যাভয়েড করা যাবে। মিল পাইলে কিন্তু নাম্বার কমে যাবে। ম্যাক্সিমাম অনেকেরই মিল নাই, সব খাতা দেখি নাই যাদের অনেকেরই মিল নাই, মানে নিজস্ব নাম্বার দিয়ে করছেন, অনেকেরই আবার একটু মিল লক্ষ্য করা যায়। ওকে ওকে স্যার। এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে জানালা। এবং মজা, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে ম্যাথগুলো। ভালো লাগছে বলতে কি, জাস্ট গ্রাফে বসাবেন, অঙ্ক করবেন, মান বের করবেন, শেষ। একজনের মানের সাথে আরেকজনের মান হুবহু মিল হবে না। ঠিক আছে? হ্যাঁ।